Bonjour les petits loulous, on se retrouve aujourd'hui sur le live qui a eu lieu par rapport au Spiritborn. Avant de commencer la vidéo, je tenais à dire que sur Epic Games, il y a 2 jeux gratuits cette semaine. Alors, vous n'aurez pas les vidéos tout de suite, donc ceux qui suivent régulièrement ma chaîne, vous savez que je fais normalement une vidéo sur les jeux gratuits d'Epic Games une fois par semaine quand ils sont disponibles. Il se trouve que là, avec le live sur la nouvelle classe de Diablo 4, il va y avoir un décalage avec ces jeux. Mais du coup, je tenais à poser ça maintenant. Les 2 jeux sont gratuits, ils sont disponibles dès maintenant et vous avez une semaine pour les obtenir. Passé ce délai, vous devrez les payer. Et du coup, les vidéos arriveront normalement d'ici quelques jours. Je les ferai pas les uns derrière les autres comme j'ai l'habitude de faire. Mais là, je voulais privilégier absolument cette vidéo-là pour la nouvelle classe. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc la vidéo est exclusivement en anglais malheureusement. J'ai essayé de faire des traductions, mais je n'ai pas réussi. Mais là, je l'ai mise avec les sous-titres. Je vais essayer de traduire grosso modo ce que j'arrive à comprendre. Et au besoin, j'ai un traducteur juste à côté s'il y a des mots que je n'arrive pas à comprendre. Bon, dans l'ensemble, il parle beaucoup du design de la nouvelle classe, un petit peu de son histoire, etc. Je pense que ça, on va pouvoir passer assez rapidement dessus. Hein. Ce ne sera pas forcément nécessaire d'y revenir, surtout que je suis pas sûre que c'est ce qui intéresse énormément la communauté, d'autant que l'histoire de la classe en soi, on l'aura, je pense, quand elle sortira. Alors, techniquement, elle est censée sortir pour la saison 6 de Diablo 4. En tout cas, c'est ainsi que c'est plus ou moins prévu quand on suit certains youtubeurs qui ont pu tester la classe en avant-première. Mais bon, on verra bien sur le moment. Pour l'instant, on est encore à la saison 4. On verra comment ça se dégoupille. Ce qui va nous intéresser, je pense, le plus, c'est au niveau gameplay, les items par rapport au perso, un petit peu sa puissance et j'en passe. Donc, c'est parti. Hello Diablo community, I'm Adam Fletcher, Community Director for Diablo. Welcome to our Spiritborn showcase, where we're doing a deep dive for this all-new class coming to Diablo 4, which will include a series of interviews, followed by Q&A from Twitch chat. I'm joined here today with Game Director Brent Gibson. Thanks. Bon, là, il nous dit grosso modo ce qu'il va y avoir dans la vidéo. Donc, on va parler de la classe, on va parler de son histoire, on va parler... il va y avoir également une FAQ à la fin de la vidéo, grosso modo. Et il est accompagné du coup du directeur du jeu, Brent Gibson. Thanks, Adam. We've been working hard to make something unique for Diablo, and we're finally here to actually talk about it. Brent, I can remember us at BlizzCon where we showed off our very first cinematic for Vessel of Hatred. Voilà. Now we're actually here to showcase the Spiritborn for the first time. We're glad to have you back for the full reveal. Thanks. We've set out to make... Là, il parle juste comment dire, pendant la BlizzCon, justement, ils avaient montré la vidéo de l'extension. Donc là, ils sont un petit peu en train de se remémorer. Je descends juste un peu le volume. Class that comes from the jungles of Nahantu, un peu de mal à an parler. apex predator with a deep connection to the spirit realm. So, without further ado, let's kick off this deep dive to the Spiritborn. Only a few among my people can become Spiritborn. Donc là, c'est un peu l'histoire du perso. The most promising face judgment in the mist. Our trial begins and ends with pain. Those who are not called are culled. For the weak, all paths end here. For the worthy, that path leads to power beyond compare, and a sacred charge to wield it well. Though the mortal world was designed to break us, our hearts, our minds, our bodies, there is another which makes us bold. We are without fear. We are without equal. We walk with the ancient guardians of the unformed lands.
Their power is our power. Their cause is our cause. We forge unbreakable bonds in the spirit realm to defeat the horrors of this one. For we are Spiritborn. La classe a l'air quand même assez stylée, hein. À voir ce que ça va donner une fois qu'elle sera sortie. Donc là, grosso modo, on a 4 gardiens, enfin 4 esprits gardiens qu'on va pouvoir utiliser pour nous aider. C'est marrant parce qu'on dirait un peu un mix du druide avec le Wow, féticheur. and there it is, the first look at the Spiritborn, the apex predator from the jungle. Awesome to finally show it off, and what an incredible trailer. To talk more about the Spiritborn, we would like to introduce Eleni Rivera-Colon, narrative designer on Diablo 4. Welcome, Eleni. Thank you. I'm really excited to be here to talk about the Spiritborn class. I'm also a little nervous. It's okay. We're live. We're doing this live here for everyone. But obviously, Eleni, we just saw here in the trailer with the Spiritborn, and we saw a little bit about that spirit realm. Can you tell us a little bit more about what that spirit realm is? Yeah, so, I mean, to put it plainly, the spirit realm is a place where spirits go. It's this deeply spiritual place that's a byproduct of Sanctuary's creation. So, Donc là, en fait, as you may ils vont know, vraiment nous the angels parler have the high heavens, the de demons have the l'histoire en burning fait de la hells, and classe, we have the des spirit realm. esprits, etc. You know, we're hearing a little bit about the high Bon, là, ça heavens parle des and cieux the et des burning enfers, hells grosso here, and modo, players have actually et seen. que le monde des esprits, donc là où est plus ou moins né le Spiritborn, bah, en fait, c'est vraiment un monde un petit peu à part des cieux et des enfers. C'est vraiment une sorte de troisième monde en plus de sanctuaire et de tout ça, auquel le Spiritborn est attaché, grosso modo. Both of those Et là où places vit du coup specifically. les esprits Kind of like, gardiens. what does the On va spirit passer realm un petit actually peu look like? parce Oh, it's que awesome voilà, to il nous actually parle cover. vraiment, Lives strengthening this. il parle vraiment juste de l'histoire du jeu, de l'histoire un petit peu de la classe aussi. Donc en fait, on se retrouve justement dans cet endroit parce que grosso modo, ceux qui ont suivi l'histoire entière de Diablo 4, à la fin, on emprisonne Mephisto dans une pierre d'âme, et il se trouve que dans Diablo 2, cette jungle en question, donc Narantu, je sais plus le nom exact en tête, grosso modo, ça existait déjà dans Diablo 2, et c'est là-bas en fait que la pierre d'âme de Mephisto, la toute première, c'est là-bas qu'il a été justement enfermé et qu'il a commencé un peu à corrompre à la fois la jungle, à la fois les Spiritborn. Et du coup, c'est un petit peu ça qui est raconté, et c'est pour ça en fait que Nerel va à cet endroit pour y remettre la pierre, un petit peu dans l'espoir de le réenfermer entièrement. Mais on voit évidemment dans le trailer au tout début que c'est pas une grosse réussite, que la pierre d'âme commence à se fissurer et que au bout d'un moment, sans doute Mephisto va finir par se libérer, qu'on va devoir l'affronter. Bon, là, c'est des suppositions sur la fin. Mais on voit que la pierre d'âme, elle va pas bien, quoi. Et Nerel non plus, d'ailleurs. Donc voilà, ils reprennent un petit peu l'histoire du Spiritborn, un petit peu l'histoire de Mephisto, de la jungle, etc. Et c'est ça qui est un petit peu raconté ici. Il y a aussi une partie où il parle d'Akarat, donc un prophète de lumière qui justement a été dans la jungle et qui a étudié cette... ce monde des esprits, en fait, ce fut l'un des premiers à pouvoir justement entrer dans le monde des esprits, qui n'était pas du tout normalement un Spiritborn. Et du coup, il l'a étudié avec plus ou moins, pas vraiment un collègue, mais un peu un apprenti. Et quand Akarat est mort, c'est l'apprenti qui a pris la relève pour continuer. Et après, il y a eu les Spiritborn, etc. Donc c'est plus ou moins ce qui est dit au début. Donc là, il savait pas tellement comment manifester, comment
faire le design un petit peu du perso et du coup des esprits en question, et trouvé ça stylé avec la lance de voir apparaître justement le petit gardien au fur et à mesure. Après, les images qu'on voit de temps en temps, voilà, donc ça c'est un petit peu des sortes de photos d'artbook. Mais les images vraiment avec les modélisations, etc., donc c'est là qu'il parle justement d'Akarat. Avec les modélisations, c'est pas forcément des images qu'on aura à terme. Pour l'instant, c'est encore entièrement en développement, donc à voir. Donc là, voilà, il parlait du design, de la modélisation, etc. Tout le travail qui a été fait pour incorporer grosso modo le perso dans le jeu. Les modélisations ont dû être tellement pénibles. Donc voilà, là on va parler de We are l'art now et du joined by design. my blood brother, art director Nick Chilano, who is here to show us how the Spiritborn visually came to be. Nick, thank you for joining us today. Thanks, Adam. I'm really excited to talk about the Spiritborn finally. I know, it's been a long time coming. Been a long time coming. Nick, will you Ouais, tell mais us elle a est pas little encore bit sortie la more classe, about calmez-vous les like, gars. how this class came to be, especially from the art side? Yeah, first Bon oui, je vous fais pas une traduction littérale mot à mot de ce qu'ils se disent, hein. Là, il présente grosso modo les nouveaux intervenants par rapport aux différentes parties du coup du développement du personnage. Et bon, là, il disait que ça faisait un petit peu longtemps qu'ils étaient enfin contents de pouvoir en parler, etc. Mais bon, la classe n'est pas encore of all, sortie, donc like that il va y avoir trailer, encore des modifications au what milieu. an origin story for a Diablo class. Donc là, c'est le Like, directeur you artistique, gotta go into grosso the modo. jungle, you answer the call, you're cold. Like it's pretty rock and roll, and on the art side, like we love that stuff. So I think when you go back to like what Eleni and Brent were talking about, we really want to capture everything they just mentioned from a visual standpoint. Donc voilà, il So parle for us, vraiment it's du about design, trying to infuse etc. Bon, là, onto c'est en blanc, the donc spirit realm. on a un peu de mal à voir. Donc là, en fait, grosso modo, ce qu'il dit, c'est qu'il essayait de trouver un aspect où on pouvait voir grosso modo en fait, les esprits au niveau du personnage, quoi. Realm and a martial arts feel into the class. Brent mentioned that like kind of lightning rod moment. That's something that the art team really focuses on. When those moments happen, we really lock into that and start to do a lot of iteration. So like, concept will start casting a really wide net, but when that happens, we really start to bring it in and we start to really do a lot of concepts around that so that we Ouais, donc là, ils ont vraiment essayé, en fait, sur cette partie-là, grosso modo, si je devais résumer, en gros, ils ont essayé en fait, ouais, modéliser, mais ils voulaient en fait faire en sorte qu'on pouvait voir les gardiens qui est vraiment quelque chose de visuel et d'essayer d'adapter justement le visuel un petit peu au caractère, si je puis dire ça comme ça, des différents gardiens, quoi. Donc avec le Jaguar, voilà, quelque chose d'un peu puissant. En gros, faire en sorte qu'il n'y ait pas juste le personnage et que ce soit un petit peu différent du druide où justement lui il a des petits pets, avoir vraiment un esprit qui puisse se manifester et qui soit visuel en fait, grosso modo. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Avec différents types de combats, ils ont dit qu'il y avait quoi? Qu'il y avait de la boxe, comment ça s'appelle aussi? Enfin bref, différents sports de combat. Ils se sont inspirés de ça justement dans les techniques et les mouvements qu'ils ont fait faire justement au Spiritborn. can Donc c'est essentiellement kind ce of qui est get that expliqué là, tagline quoi. that the team needs, which is like creating the living, breathing embodiment of the spirit realm. Donc voilà, The vraiment essayer de le DNA, rendre visual vivant, concept, etc. We'll start up. But Awesome, because About the Spiritborn, how can we the centipede and the eagle? been talking about. We got to name. They're an amazing. It's like they're an amazing bridge between like gameplay and the visuals of the game. Donc voilà, And they had vraiment faire en sorte que ce really soit très important lift, visuel which was to et try to tout. figure out like our basic that is Donc voilà, c'est vraiment ce qu'ils ont essayé de focus. Donc là, normalement, on devrait entrer dans la partie gameplay. C'est quand même stylé, hein. On a un gorille, on a un mille pattes, un jaguar et il y a un aigle aussi. Normalement, il y a 4 esprits gardiens. Je sais pas si je l'ai dit. Et chacun va avoir un rôle très spécifique par rapport au Spiritborn.
Donc voilà, donc là on va découvrir le gameplay. Donc c'est vraiment ce qui We've intéresse heard un the petit peu le lore, we've plus seen les the gens. art. Now let's get ready to talk about some gameplay. I know a lot of people are excited to hear more about how this class actually plays. So next up, we have Bjorn Mikkelsen, class designer, on stage to talk about the gameplay for the Spiritborn. Bjorn is actually here to tell us more about the Spiritborn's overall class kit and design. And later on, we'll get into some itemization, which I know every fan wants to hear about because itemization is, of course, incredible, especially within Diablo. Bjorn, welcome. Donc là, grosso modo, on va parler à la fois du gameplay, à la fois de certains pouvoirs, du coup, qui vont être spécifiques au Spiritborn, et aussi à certains objets uniques, normalement, que seul lui pourra utiliser, du coup. Enfin, en tout cas, qui vont lui apporter un gain de bonus. Donc voilà. I know Bjorn will be C'est a ça qu'on fan va favorite parler. here because Yeah, he's absolutely going to will. walk us through all the skills and the gameplay for how it works. So Bjorn, can you kick us off and like tell us, a little bit about this new class? Absolutely. So yeah, just like high level, like what is this class? Excellent question. So basically what Spiritborn are, they are these jungle warriors who are empowered by the spirits. They're sort of this dexterity focused class and sort of masters of martial arts and hand-to-hand combat. And so what they do is Donc ouais, c'est ultimately all of their vraiment... actions and their movements, they sort of resonate with the spirits to form sort of these unique. Donc là, vraiment, ils ont vraiment basé le personnage sur quelque chose d'assez, traduction littérale martiale, quoi, grosso modo. Donc vraiment combat au corps à corps, etc. Des trucs un petit peu comme de la boxe ou... combat styles as they're fighting. They sort of mix Pas and match them vraiment to ça. hit whatever sort of build they need. Awesome. So like, Il y avait un if autre you are type a de combat, current mais j'arrive Diablo pas à remettre le player nom right now, or dessus. like, let's say I'm a current Diablo player, which I am. Ça va me revenir. I play a lot of Rogue or Barb. Like, where would you kind Surtout of le barbare, hein. place the speed and aggression of the Spiritborn? Yeah, I would say Spiritborn is definitely probably our fastest, most aggressive class. It's got multiple gap closers built into its basic attacks. It's got several movement skills, very high damage on those, as well as several ways to upgrade its evade skill as well. It's all about kind of like getting on a target, sticking to it, and killing it. Awesome. I know we had footage earlier of like, within the trailer of players actually being able, and we talked about this earlier, Allez, parlez-nous de choses un peu players plus being able to importantes. actually summon in these spirit guardians. So can you like just summon a giant jaguar into battle or anything like that? Yeah, absolutely. Yeah, kind of in addition to being these master martial artists, because they're empowered by these spirits, you'll see parts of the spirits, but then ultimately with the ultimates, the spirits themselves will show up on the battlefield and they'll empower you and deal damage. And it's really the core of the fantasy, right? Like if we talk about power fantasies, summoning the god into battle is the power fantasy for this class. And one of the things that I really liked about that is that we were getting a bunch of feedback early on about making ultimates more meaningful. And we were actually able to do that with this class. Donc là, il parle ground up. d'ultimes, donc les ultimes par Awesome. rapport I aux know, gardiens, en fait. people are probably dying to know, like, okay, let's jump into some spirit guardians. So I think this is a great opportunity. Maybe we should start off with like the Jaguar being the first one. Bjorn, do you want to take us through the Jaguar itself? Sure. Yeah, starting off, Jaguar is a great one. Jaguar is, as we've kind of touched on before, it is sort of this manifestation of just like the hunter. It's exhilaration, it's violence, it's aggression. It's attacking repeatedly, kind of just constant pressure as it's going. It's got these ramping mechanics to it. It's got lots of kill streaks. Mechanically speaking, the way we've kind of translated this, its primary focus is attack speed, and it chases that through a new keyword and mechanic that we call ferocity. This is a stacking buff that it can generate, usually via Jaguar skills, that will increase the attack speed of all of its skills, but it will also enhance other Jaguar intéressant. skills so you can use them more often, reduce their cooldowns, that sort of thing. En gros, le Jaguar va être très rapide, visiblement assez puissant, et grosso modo, en utilisant son attaque ultime, grosso modo, ça va booster la vitesse d'attaque des autres skills. Par contre, donc qu'est-ce qu'il a dit? Donc voilà, augmente l'attaque speed des autres All skills. of its skills, but it will also enhance other Jaguar skills so you can use them more often, reduce their cooldowns, that sort of thing. Ah, il y a un truc avec le cooldown, mais j'arrive pas à... It's a stacking buff that it can generate, usually via Jaguar skills, that will increase the attack speed of all of its skills. Donc il va y avoir but des it will stacks also de Jaguar enhance other aussi. Jaguar skills so you can use them more often, reduce their cooldowns, that sort of thing. Ah,
plus on va utiliser grosso modo les skills du Jaguar et plus ça va réduire les cooldowns, mais j'ai pas l'impression que c'est par rapport aux skills du Jaguar, je pense que c'est par rapport aux autres skills. Le problème c'est que ça passe trop vite, j'ai pas tellement le temps de trop faire attention. Et on va pas passer sur ces temps là-dessus non plus. Moving hein. on to an example, I guess, of a Jaguar skill. First off, here's one we have Ravager. This Donc Ravager, Jaguar, Focus Skill. is a new type of skill we're adding to the game called Incarnate skills. They all have a passive and active effect. This one allows you to maintain your ferocity at just like a minimum level, so you're all just like a little bit fast. But then when you activate it, you kind of go full Jaguar mode. It gives you additional attacks, kind of like whenever you hit something, it does an extra strike. So it can even turn like skills that are like deal a little bit less damage, they can now deal extra damage just whenever you hit something. Moving on to another skill, we have Rushing Claw. This one is the Jaguar's kind of primary mobility skill. Donc là, il parle un petit It peu will des dash différents through a target skills and du slash Jaguar, everything quoi. along the way. And the key to this one is you can kind of use it over and over and over again, like multi-strike your enemies. And then finally, tu of peux course, enchaîner les ennemis, we quoi. have the En plus, ultimate, c'est the rapide. Hunter. This will actually manifest the Jaguar onto the battlefield. Donc You'll là, leap through c'est the le air. skill It's ultime also du Jaguar. a movement skill. And when you land, the Jaguar will destroy everything. And it also has upgrades to kind of help chase the kill streak vibe. There's a chance to reset the cooldown after you kill something with it. Yeah, so if you Ah, il y a des chances que ce skill soit reset quand il a fait des morts. look at Ça, c'est plutôt all of intéressant. these things as a package, Bon, après, c'est qu'une you start chance, to see donc almost a avoir combat la archetype probabilité. built into each guardian themselves, and that was actually something that was really important to us. So if you were speccing into the Jaguar, it's important to those types of players who do want to keep the attack speed up, that do want to keep their kill streaks going, and you're going to see this as like a through line that each particular guardian will have their own thing. Yeah, I'm a huge fan of the fast, frantic gameplay, and I will Yeah. say I have a little bit of bias towards the Jaguar for sure. But I know we want to go on Déjà, to c'est the une other classe qui sera Guardians beaucoup for plus sure. rapide que les autres, And visiblement. for all our tanky friends out there, Bjorn, do you want to walk us through the Gorilla? Absolutely. Yeah, moving le on to the gorille. Gorilla. The Gorilla, core concept behind protection and defense, but it's not just like passive defense. This is a very active defensive play style where you're shrugging off the damage, but you're also returning it to your attacker. So it's really got this kind of core of like retribution also sort of built into it. Its core mechanic and stat that we work with is damage reduction. It chases us in two ways. One is through using block, sort of actively blocking damage, as well as a second new keyworded mechanic called resolve. This is also a stacking buff, but this one falls off whenever you get hit, so it's really important to keep stacking it and kind of keep stealing yourself and building your resolve back up. But as long as you have any stacks of it, you get the full damage reduction bonus. Ok, donc lui, grosso modo, il nous fera quand même des dommages, mais il sera là plus pour avoir une réduction de dégâts et une sorte de protection par rapport aux ennemis, mais il fera aussi du Moving on to dommage. just a D'ailleurs, on peut le voir couple avec son examples for ultime. Gorilla skills. Quand Starting il off, we pop, have Crushing voilà, il Hand. fait This des is their gros core Fender dommages. skill. Kind of just does what it says. Will smash your enemies to pieces. Kind of neat thing about it is it's actually two separate attacks that kind of overlap in the middle. So you can sort of prioritize quand a même single assez mal, target hein. and deal double damage to it. Another attacking skill that we have, this one's Payback. This one really leans hard into the sort of aspect of retribution that we have going on. This one will deal Donc il fait du a dégât large et le amount of but, ça damage, va être and that d'apporter une damage will ramp réduction up de, the more something has dégâts hit you, so bonus, it's really good grosso for just modo. like ending a fight if you need to. But also like as things are hitting you, that will reduce its cooldown. So kind of you have this flow of like being able to sort of like end Ça fights, réduit les but also kind cooldowns, of keep c'est hitting cool as ça. you go. And then finally, again, we have the Donc là, ultimate c'est skill, bringing l'ultime. in the Gorilla itself. The skill is called the Protector. It creates a large protected area on the stylé. battlefield that will grant you barrier while you're inside of it, as well as several other defensive bonuses that you can Ah, spec puis into with it. il fait une, And the Gorilla will just smash any barrière. enemies that try to come and harm you while you're in it. Ça, c'est cool. Yeah, if you like that bruiser archetype, like this is the build for you. It is definitely Après, about quand il parle de barrière, je pense que c'est un peu comme nous, on a des fois en barbare. On active par exemple le galvanisation et au niveau de notre vie, en fait, on a une sorte de bulle bleue. Je pense que c'est ça qu'ils veulent dire par que ça génère une barrière, en fait, après avoir utilisé that give l'ultime. and take of damage. I mean, you'd said it earlier. Mais ce qui est bien, c'est Anyone qu'il who's been protège, mais looking for il a fait aussi tank pas mal de or a dégâts à côté tank-like quand même. build in Diablo, this is the one that you're going to want to spec into as a part of your kit.
Yeah, it sounds like a really unique way of being able to, especially for tank players, to like bring damage to enemies and stuff like that, which is so awesome. So next, on to our third guardian. Of course, we have the eagle. Bjorn, do you want to Oh, take le us through the Zozio. eagle? Il est beau le Yeah, Zozio, so the ouais. eagle, kind of soaring above it all, we've got this guardian that represents precision and accuracy and kind of finesse. Its ability, its freedom of movement, like a lot of the movement that the class has is very aggressive, very in your face, and the eagle really is able to kind of take that to another level and kind of go wherever it wants. In addition to that, it can also sort of like extend its attacks to sort of pseudo range playstyle. Allows it to really like prioritize a target and sort of like hit from anywhere. So its core stat that it cares about is movement speed. That allows it kind of, like I said, able to kind of go anywhere it wants and sort of tactically reposition on the battlefield. And it also has several ways to sort of amplify its evade skill, you know, adding damage, that sort of thing to it. So moving into just a couple Grosso modo, je pense que l'aigle va être surtout là pour nous apporter un certain mouvement speed en fait, donc un déplacement un peu plus rapide et aussi une sorte d'évasion. En fait, ça va rendre le Spiritborn pas vraiment plus maniable, mais on va dire qu'il va pouvoir esquiver plus facilement les ennemis, passer un petit peu entre les gouttelettes, si je puis dire. Et j'ai l'impression que quand on balance justement l'aigle, j'ai l'impression qu'il regroupe les ennemis. Et examples, we of il course fait have to également start des off with dégâts, bien soar. évidemment. This is sort of Spiritborn's Mais j'ai premier l'impression qu'il en fait un mobility peu moins skill. que les autres. Takes you up into the air, out of the battle for a second, able to dodge mechanics with that if you need to. But also, because the eagle is all about kind of those big impacts as well, T'as la it flemme will de create a descendre, allez, target area utilise where le you're going to Zozio. come down and make those enemies vulnerable so that it just amplifies the damage when you Il pose land. une vulnérabilité aussi, ça c'est important. Moving on to another example, we have Razor Wings. This is a damaging skill for the eagle. This one has kind of this cool back and forth where it sends it out, allows you to hit something at range, but because it also returns to you, it sort of rewards you for the tactical positioning on the battlefield, so you can sort of line it up so it'll hit different things as it comes back. And then, of course, our ultimate skill, the Seeker, bringing in the eagle itself to just annihilate your enemies with damage. You can cast it anywhere on the battlefield. It charges up and then blasts off. The blast can be upgraded to be a guaranteed critical strike, and while it's on the battlefield, it will also make Attends, t'as dit critical quoi? on the battlefield, so you can sort of line it up so it'll hit different things as it comes back. And then, of course, our ultimate skill, the Seeker, bringing in the eagle itself to just annihilate your enemies with damage. You can cast it anywhere on the battlefield. It charges up and then blasts off. The blast can be upgraded to be a guaranteed critical strike, and while it's on the battlefield, it will also make everything vulnerable for you. This is also like one of the first ultimates that we have, which will have multiple. En gros, l'ultime garantit forcément un chance de coup critique. Enfin, un coup crit, quoi, grosso modo. Pardon, je me suis emballée dans les mots. Il garantit un coup critique. Et en plus de ça, pose aussi vulnérabilité. Bon, là, à mon avis, c'est un faible niveau. Et là, comme on peut le voir, ce n'est pas une forme finale, puisque c'est toujours en développement. Mais grosso modo, ça garantit des coups critiques. Donc ça, c'est vraiment intéressant. En plus, c'est vraiment de l'AOE. Bon, faudra juste le positionner correctement, mais c'est plutôt intéressant. Use it back to back or like prioritize a target with it, and there's like a lot of player agency with that. Yeah, this is Plutôt really for stylé. that tactical player. You know, where positioning is super important. You don't necessarily want to be Dans constantly in presque the toutes les fray. classes, j'ai So envie de dire. you still want to output that damage. Maybe you want to put it in a particular place in the encounter, but you can do it by going in and then you can get right back out. So for those players who really like that tactical positioning, that's what the Eagle is for. Yeah, it seems like the eagle gives you that extra freedom. Donc voilà, donc comme il vient de l'expliquer, avec l'aigle, la position va être vraiment très importante, donc il faudra vraiment le positionner au bon endroit, parce que visiblement, vous ne pourrez pas le bouger, il ne va pas attirer les ennemis. J'avais cru au début, quand je le voyais, mais non, je pense que c'est le Spiritborn qui tournait pour pouvoir attirer les ennemis dans le cercle. Donc vraiment, il faudra le positionner correctement pour ne pas se foirer. Mais ça a l'air d'être puissant. Like in mobility, so you can kind of move in and out, especially with things like soar, which is sick to see for Faut sure. beaucoup bouger avec So le unique Zozio. for Diablo 4 for sure on that end. Last but not least, of course, le this dernier is probably maintenant. our most unique
Spirit Guardian, and probably one that I'm sure a lot of people are like looking at and going like, oh, this has got to be crazy, and that is the Centipede. So Le Bjorn, mille pattes. how's the Centipede play? Il est Yeah, bizarre. so moving to the Centipede. The Centipede's very unique. It represents this sort of abstract concept of the cycle of life and death, and the way we've kind of chosen to interpret that is that it's sort of this epicenter of attrition, but it's also like really about just kind of like Alors les petites phrases qu'ils disent là au début quand ils sont sur le gameplay, donc là des différents spirits, grosso modo ils nous disent seulement le gardien, ce qu'il représente. Parce que dans la toute première partie, donc quand ils ont interrogé la fille donc, qui s'occupait justement du développement, si je dis pas de conneries, grosso modo les gardiens sont la représentation de comment dire, des croyances humaines dans le monde des esprits. Donc c'est ce qui avait été expliqué au début, au tout début de la vidéo donc du live en fait, quand ils expliquaient un petit peu à l'histoire des Spiritborn, etc. Et oui, ils disaient que dans le monde des esprits, grosso modo, les gardiens étaient la manifestation des croyances humaines. En fait, le monde des esprits est vraiment une création humaine, grosso modo. C'est de cette façon-là qu'ils ont présenté les choses. Et donc là, ça, du coup, ce qu'ils expliquent au début, donc quand ils disaient que le mille pattes était à la fois la représentation de la vie, de la mort, c'est vraiment les représentations des gardiens en soi. Donc le jaguar, la violence et la puissance, le gorille, vraiment la protection, la défense. Pour l'aigle, ben, la liberté, en fait, le mouvement, etc. Donc voilà, c'est plus ou moins les manifestations qui endless or disent. inescapable sort of persistence. Et après, ils rentrent un peu plus and that's like dans le gameplay really en bad soi. for your enemy, but kind of really good for you. So its core mechanics that it works with that persistence is damage over time, poisoning, crowd controls, that sort of thing. But then it uses those things to sort of empower and sustain itself. So Donc là, also beaucoup like de sortes de leeching life and that sort of poisons, thing de back, contrôle des sort of ennemis draining your aussi. enemies as you kill them. So moving on to just a quick example, Stinger is our core skill for the Centipede. This one does a large amount of damage in a small area in front of you, but the sort of interesting thing about it is that damage will also echo out to any nearby poisoned enemies. So it kind of has this adaptive, like, dynamic range that it has, sort of depending on like how much you've been spreading your poisons around the field. So it can like basically like hit the whole C'est screen. beaucoup if des you really sortes de want to. poisons. Hein. Another skill example that we have would be Scourge. Whoa. Scourge kind of takes that sort of like oppressive control that the Centipede has, and it will fear and it will slow and poison enemies and sort of disrupt any kind Donc of là, like contrôle plus strategies they might poison à have la going fois. on, and just En sort plus, of ça allow les you to fait turn the fuir. tables on them. Ça a l'air plutôt And then intéressant. finally, we have the ultimate skill, bringing in the Centipede itself onto the battlefield. This is the Devourer. Poison laser beams, globs of poison everywhere. Just the Centipede kind of wrecking the entire battlefield. It's got upgrades which will also allow it to instantly execute enemies who have been fully poisoned, sort of helping the cycle of life and death to speed up a little bit there. Yeah, this is clearly our most Ouais, c'est Diablo vraiment pour Guardian that we un have. build très axé It's becoming a poison, fan celui-là. favorite very quickly. Well, Il a l'air people who've plutôt gotten a hands puissant. on with it have a lot to say Il a l'air about it. intéressant. But the cool thing about this one is we took on a really unique design challenge. Like, how do you take a concept of damage over time, dealing damage, regenerating life, and make that kind of the core of an entire archetype? I thought you guys did a fantastic job at getting it there. For those type A players who really want to manipulate the field and keep that damage up and keep that resilience going, this is definitely that class for you. Yeah, I have to call out. It's so crazy seeing a giant centipede behind me right now. But I know a lot of players at home are probably looking at each of these 4 Spirit Guardians and they're going like, "Hey, this is probably the one I'm gonna go with." Just seeing some of the gameplay and some of the play styles. But I think one big question that probably a lot of people have is, are you kind of forced to go down one of these, or can you actually do some mix and match, or how does that work? Ah, You know, ça c'est freedom of intéressant. choice is really Donc là, grosso modo, c'est plus ou moins des questions des joueurs qui sont revenus. Donc là, grosso modo, il expliquait, est-ce que du coup on n'aura qu'un seul gardien ou est-ce que du coup on aura la possibilité d'en mixer plusieurs ensemble, comment ça se passe. Donc là, ils vont expliquer. Donc là, visiblement, on va avoir la liberté de choix qui va être très important dans cette important for this classe. class. En tout cas, c'est ce So qu'ils if you disent, want la to go traduction all in on littérale. one of them, go for it.
Like there's no problem in doing that. There's benefits that you can see from it. But there's also benefits from mixing and matching. Like we wanted adaptability and hybridization to be at the core of this class. So it's been a goal from the very Donc on va beginning to pouvoir actually get that mélanger there. les esprits visiblement. So when you get hands-on with this, En like tout cas, you're going to want to experiment. associé We want ensemble. you to experiment. We know that there's going to be many builds that are very emergent, and I actually can't wait to see some of the cool stuff that people come up with once this goes live. Yeah, exactly. Like at its heart, Spiritborn is really all about like personalization, sort of expressing yourself. And so like whichever spirit sort of resonates with you, we really want to allow you to mix Donc and là, il match and kind explique qu'il y a of des your heart's content. résonances entre les And différents, sort of make that entre play différents style esprits choice like gardiens. Donc fully certains se customizable. complètent. And the primary way that we're doing that, or the main way that we're doing that, is the Spiritborn's class mechanic called Spirit Hall. The way the Spirit Hall works is you start your journey off by choosing one of 4 bonuses at the top, the primary bonus. This is a Donc like là, voilà. Donc là, on peut voir qu'on va avoir le hall des esprits. Et du coup, on peut coupler 2 esprits ensemble et on peut changer d'esprit au fur et à mesure. Évidemment, en fonction de avec qui vous associez tel et tel esprit, vous allez gagner certaines, pas certaines mécaniques, mais certains bonus que vous n'aurez pas avec d'autres. massive bonus that will add sort of a thematic effect to all of your skills of that type. So like an effect like the Jaguar will add Et extra puis ils ont strikes and that chacun sort of thing des to all your passifs. Jaguar skills. But a subtle but very important extra piece of this is that we'll also add that spirit's tag to your entire skill kit. So every single part of your skill kit now has the Jaguar skill. And so even if you want to use like Centipede skills, you can still sort of hook into various parts of the Jaguar using this bonus. Then later on in your journey, you will unlock a second bonus. This is a set of 4 distinct bonuses from the first. Each of these kind of has a tie-in with the sort of core mechanics of each of the spirits. So we mentioned before sort of the new keywords that we were introducing, like with the Jaguar has ferocity, the gorilla has resolve, those sorts of things. These give you an opportunity to sort of mix those into your kit, regardless of like if you are using those specific skills or not, and sort of like add that extra layer on top of your build. And when you're choosing these spirits, these can absolutely be the same. You can pick gorilla and gorilla, Jaguar, Jaguar, or you can mix and match them. And it's really important that like they all kind of flow and work together. So if you look at the nesting doll En gros, effect tu peux that we have choisir of soit d'être vraiment sur your un seul skill unique tree, gardien, your sachant class que, mechanic, this comme can on a get pu le voir justement un petit peu là, donc voilà, chaque gardien va vraiment donner quelque chose de particulier. Donc voilà, on choisit celui qu'on veut, mais après on peut choisir aussi de faire soit Jaguar. Bon, visiblement on peut jouer avec un seul aussi. Je ne sais pas si ça va donner un boost ou pas plus important, à voir une fois que ça sera déverrouillé. Ou alors on peut choisir d'associer un Jaguar avec autre chose, de faire un petit peu à notre sauce comme on a envie. Et visiblement, quand on va faire une association de 2 différents, ça va nous apporter un bonus supplémentaire. En tout cas, c'est ce qu'ils ont l'air d'expliquer. Oula, je suis allée trop vite. Like Bon. they all kind of flow and work together. So if you look at the nesting doll effect that we have of your skill tree, your class mechanic, this can get complicated very quickly. And so one of the things that the team took on was this idea of finding what resonates most with each guardian and how do we create some level of overlap so that we can have some synergies between all of them. Yeah, exactly. As we hit, like each of these has like Donc voilà, very ils ont clear créé des themes, right? synergies You've got entre the les Jaguar différents with its attack gardiens speed, you've got the gorilla with its pour apporter protection. un You bonus can definitely supplémentaire. build into those, but it was important. Donc voilà, donc là on peut voir l'arbre du coup des gardiens et en fonction de quel gardien est associé avec qui, on voit que ça va apporter du coup un bonus supplémentaire en plus de ce que les gardiens nous apportent déjà de base. Donc là ça va apporter de la vulnérabilité, là une barrière, de l'esquive, des chances de coup crit, des épines et là du soin. Donc vraiment chaque gardien peut être associé à n'importe quel autre
et ça va forcément apporter un petit bonus supplémentaire. Donc c'est le deuxième bonus qui nous disait For us to sort un of peu avant. establish that these spirits, they don't exist like in isolation from each other. They have overlap. They have things that they both care about, and that allows us to sort of create these very hybrid-esque plutôt builds that intéressant, work hein. together. You know, just like an example, right? You've got like the Jaguar is a hunter. It's all about aggression and kind of chaos, and that's a thing. It loves that. But as a hunter, you're also sort of providing, you're also sustaining yourself, which is a thing that the Centipede also loves to do. And so they both care about healing, and they both have like different hooks that they can do for that. And so you can really, like, if you're looking to get more healing into your build, you can add some Centipede, you can add some Jaguar, mix them together, you can make an entire build about healing that is Centipede and Jaguar. These aren't like prescribing ways to build, but they're more so just like they're overlapping stats that allow them to sort of communicate with each other. So just a couple examples. We have, for instance, if you want to build like the Gorilla, Gorilla's a lot of protection, Jaguar's a lot of sort of chaotic, constant damage. Donc là, So il when reviennent you un mix petit those two peu together, you get sur this sort of like la semi-tanky brawler who signification can just kind of go toe-to-toe with de chaque anything. gardien et grosso And they sort of modo, like dip into ah voilà, this associer stat ça, of ça peut dodge, donner because ça, dodge is a little bit etc. inherently a slightly more RNG, a little bit more chaotic, kind of Jaguar, but it also kind of has Donc that voilà, damage d'associer un peu les mitigation. gardiens qu'on And a so you envie kind of les uns combine avec them les together, and autres, you have this very on aura like quand même retribution, but also un bonus fast-paced supplémentaire. Donc s'il y en playstyle. a qui aiment bien par exemple le mille pattes, mais Another qui veulent la example puissance would du be Jaguar, potentially if ça we peut think être about like the associé. Centipede and the Eagle. The Centipede is all about sort of debilitating your enemies and like making them Donc weaker, voilà, and the Eagle's all about bien like sûr kind of les finding those weak associations vont points and apporter like des getting choses these high différentes. damage, bursts off. So when you add those two together, they both care about vulnerable and sort of like turning the tables on all of your enemies. And so adding that together kind of creates this character that's sort of just able to like prioritize a target, weaken it, and then just like cull it from the battlefield. Yeah, it's. I'm so glad Bjorn brought all these like really good examples. Donc voilà, chaque association apporte quand même quelque chose It's awesome to see all d'important. these Donc ça skills c'est and how they bien, work with the actual ça spirit donne de guardians. multiples And of course, possibilités. the big popular topic that comes with every single class is itemization. Donc là on va I know parler we have des a lot to objets talk about with legendary et des aspects aspects and some légendaires. uniques as well. So Bjorn, Brent, like how does itemization work with Spiritborn? Yeah, we all know that itemization is the heart of the game, right? And as we've been moving through our itemization journey with this game, we've had a really great opportunity to fold in all the feedback and how that applies to the Spiritborn as we've been developing. And one of the cool things that we did was took the opportunity to actually lean into the things that you get from items and see how they build into the spirit's abilities themselves. So we're going to show a few examples of that. Now this is just the tip of the iceberg. There's a lot of really cool stuff coming, but we thought we'd do a really quick breakdown and show you what that looks like. Yeah, so Bon, just tu nous hitting parles a des couple objets? examples, we have added this large suite of Spiritborn legendaries and uniques to the game. But just to break down kind of some of our thoughts as we were working with them, sort of the Bon, ils vont types nous of laisser quand legendaries même you un can petit peu expect de to see. mystère, hein. Ils vont pas nous dire One tout. example, as we were just speaking about sort of these hybridization things, there's a lot of different stats in our game and sort of making them work together, not just like work together, but like be cool together. So we kind of have this category of items that will sort of interweave a couple of different stats. Secondly, we have our power augmentation legendaries. These just kind of let you take like your favorite skill and ascend it to its final form and just kind of like go crazy with it. And then thirdly, we have sub-powers. These are sort of things like, we think of them like rogue grenades, barbarian dust devils. These are sort of things you can sort of build around. They're sort of almost like skills, but they don't exist in your skill tree as things you can put on your bar. And then finally, we have our unique items, which are there to enable you to sort of make the craziest builds you Donc là, en gros, si j'ai bien tout compris, hein, je pense qu'il y a des trucs que j'ai un petit peu passé sur le côté. Grosso modo, il explique un petit peu chaque partie des items du coup qui peuvent être utilisés sur le Spiritborn. Donc au niveau des items, donc on a le côté hybride, donc l'association des différents justement gardiens. On a l'augmentation de pouvoir, donc par rapport justement aux pouvoirs légendaires, les aspects, etc., qui vont apporter un plus encore au build qui va être joué. Le sub-power, donc c'est grosso modo, comme là il vient d'expliquer, donc avec le rogue grenade ou avec le barbare de ville, c'est un pouvoir qui va venir se greffer en plus justement dans le build qui normalement n'est pas du tout dans l'arbre des skills de la classe. Et après, il y a les items du coup uniques qui vont venir encore renforcer davantage le build, le rendre encore plus fou, plus puissant, etc.
En tout cas, can c'est think comme of. ça que je comprends les choses. So moving on to a couple examples, just kind of one for each real quick. We have Tormentors. This is an example of a hybridization legendary. This one interweaves poisoning and thorns together, kind of in an interesting way that'll allow you to apply your thorns, in a different way than just like having something hit you all the time. It's great. You can probably see the connection. Gorilla, Centipede, they'll love this sort of thing. Moving on to an example of a power augmentation, we have Bristling Vengeance. This takes the payback seal that we kind of hit on before. Usually it's like a smaller AoE like right in front of you that just hits one enemy, but this one really allows it to sort of like extend its range, hit multiple enemies, as well as apply your thorns over an area. Donc là, il est en train de donner des exemples sur tout ce qu'il vient de dire. Donc il a dit si on associait du coup le mille-pattes avec le gorille, donc le pouvoir Tourmente sera du coup très intéressant. Il va donner du coup des dégâts d'épines. Et c'est vrai que quand on associe les deux ensemble, bah, ça nous donne justement des dégâts d'épines, si vous vous souvenez avec l'espèce de diagramme qu'on avait eu. Après, pour donc là le tourment, donc qui donne des dégâts d'épines du coup, en plus du poison. Et après, en termes de boost de pouvoir, donc cet aspect-là. Donc ça fait... Donc là, ça va donner du coup des dégâts additionnels par rapport aux épines qu'on fait déjà. Donc c'est vrai que c'est pas inintéressant. One enemy, but this one really allows it to sort of like extend its range, hit multiple enemies, as well as apply your thorns over an area. And then thirdly, we have an example of one of our sub-powers. This one's called a Pestilent Swarm. The cool thing that we're kind of trying to out with each of our sub-powers is there are multiple legendaries for them, and they sort of allow you to customize how they work. So there's like one that'll let your Pestilent Swarm like poison enemies, one that'll make it spiral, one that'll even make it orbit. You can sort of like combine those, like you can have it orbit and spiral, or poison. You can just have it shoot off, kind of whatever works for your build. We really want people to be able to experiment. Donc là, le sub-pouvoir, c'est d'avoir une sorte de nuée d'insectes qui vont faire des dégâts de poison, et le fait de l'associer à cet anneau là au-dessus, ça va provoquer un tourbillon. En gros, ça va tourner autour de nous pour apporter un peu plus de dégâts. And then just a couple of teasers, some of our uniques. Bon, là, c'était des exemples. These are some unique boots that Donc là, basically des allow bottes you to uniques qu'on va avoir. override your evade skill with soar. Just get the ultimate amount of mobility you can think of. The neat thing about that is also that it allows you potentially like to take soar off your bar. Ça, plutôt intéressant à faire quand on est avec le Zozio. In that evade slot. And then another example would be our unique quarterstaff, which is one of the two weapons we're adding with the Spiritborn. This one sort of allows you to ramp up your basic attacks. Spiritborn's basic attacks are a little bit special. They're kind of really cool. They're these 3-hit combos, and each third hit does like a special C'est dommage thing. que c'est seulement pour le this specific unique Spiritborn. Ça basically aurait lets pu you être get that third intéressant pour le attack all barbare the time. aussi. So then we have to take their third attack and make it a triple version that almost turns them into a different skill entirely. Yeah, this is awesome. Seeing all the Donc couple of examples. En gros, l'arme va juste donner, va augmenter les dégâts du basic skill du coup de la troisième attaque. Grosso modo. Of uniques. As Brent mentioned, this is just kind of like the tip of the iceberg. Yeah. I personally would take the soar boots all day. Being able to use, soar as an evade is absolutely amazing. But I want to give a huge thanks to Bjorn for walking us through all the skills, especially associated with the Spirit Guardians, and of course the itemization across the whole entire class. We will actually have an extensive look for the entire community after the show on our blog. It will provide a great amount of detailed mention here immediately following the stream, so you can check it out and do a deeper dive with the Spiritborn yourself. Now we're going to bring back everyone to get into our Q&A for all things Spiritborn. Donc là, on passe à la FAQ du coup, et du coup, on voit des images un petit peu de la jungle en fait, tout simplement. Ah, et aussi du perso. Les modélisations, elles ont dû prendre un temps de fou. When we started off, Guys, for joining us. We did some musical chairs to get everyone. Bon là, c'est essentiellement des questions qui ont été posées justement sur le Twitch, donc de la part des joueurs. J'ai pas tellement écouté cette
partie. Bon, je sais qu'il y a une question où ils demandent quel est leur gardien préféré. Bon, une majorité, c'est pour le Jaguar, sauf elle qui préfère le Zozio. Après, Going back up here during that les quick autres little questions, interstitial, j'ai I know pas trop as regardé. questions are coming up, Bon, il y a quoi one comme big question? question that everyone always Ah, asks, and I une know grosse we've question. probably seen it a million times in chat already, is like, hey, we have the Spiritborn. This is a brand new class. Why not something like a class from a prior game, like a paladin or something from that? Yeah, right out of the gate. Ah, Right out of the gate. voilà, pourquoi ne pas avoir You know, when we privilégié une autre started classe, quoi, off, grosso modo. one of the Il y avait une des questions aussi, c'était par rapport au Witch Doctor, par rapport à Diablo 3, donc il s'agissait du féticheur. Où il y en a qui demandaient si du coup cette classe allait être assez similaire au féti, et du coup la réponse était non, ils ont vraiment essayé de faire en sorte que la classe soit très différente du féticheur, qu'il n'y ait pas tant de choses, que ce soit pas tout à fait pareil en fait, en gros, grosso modo. Après, il n'y a pas eu tant de questions que ça, donc voilà, là, the key things that were really important pourquoi to pas avoir us fait le was paladin et to tout. make sure that the class came from the place that we were going. We also knew that, Ouais, you ils know, we did a veulent, really good grosso job modo, ils veulent de la at nouveauté, ils veulent pas revisiting forcément revenir classic sur des, archetypes like the barbarian and the necro. sur And so d'anciennes we classes en were in this fait. position where doing something new was a great opportunity. It was something Après, that c'est vrai allowed qu'on us a to quand même inject déjà some le fresh nécro gameplay in. And going et after le the rogue Spiritborn comme was classe a wider palette to play with. And qui sont so présentes et qui étaient making sure that we were déjà sur building d'autres something from the Diablo, ground up donc from Nahantu was really the driving factor of this, and we're very proud c'est of mieux where d'avoir we autre chose. landed at today. Awesome. Another question that this is everyone. This is the first time you guys are explaining. This is everyone's favorite moment where I butcher Twitch names like no other. But Arcphoenix asks, wait, the lore, like where have the Spiritborn been in D3, D2? Why are they not fighting Mephisto themselves? Yeah, I mean, we talked about it before. Like this is Alors, attends. C'était quoi la question? Ah, d'accord. Donc en gros, la question c'est où étaient les Spiritborn au moment du combat justement contre Mephisto, donc dans Diablo 3 2. Yeah, I mean, we talked about it before. Like this is a religion that has been building up over time. They're a little more secluded, and really one of the things that we looked at is like the early exploration of Akarat, right? Yeah. Like there wasn't much development that was going in, so that was like a new frontier for us to work with. Yeah, and in general, the Spiritborn, which you'll notice when you do play the game, they are very scattered throughout Nahantu. It's not like they have this massive presence where you walk in and you're like, there they are. You know, it's like a little different than that. They're hidden, they're in the jungle, and they don't necessarily want to be seen. And this has sort of been the idea this entire time. It takes a lot of devotion to be a Spiritborn. This isn't something that you can hop in and out of. So En gros, ils when we sont talk un petit peu about being reclus, a quoi, ils se Spiritborn, mélangent pas these are tellement, people who quoi. have devoted their entire lives to be doing this one thing, and that's what they're doing in Nahantu. They're not exploring really. I know we've actually gotten a few Ils restent vraiment questions sur des about choses this qu'ils connaissent, quoi. specifically. This is Ils a n'ont pas pretty trop good envie de se question from Bjorn and mélanger. Nick, because a Ils lot ont of leur people have monde noticed, à like, hey, eux, avec le monde des esprits où ils sont en harmonie, et ils ont envie de rester comme ça. C'est comme ça que je le comprends, je suis pas sûr que c'est la traduction exacte, mais Spiritborn's bringing two new weapons voilà, with it. quoi. First off, we have the glaive, kind of its premier weapon that you see in all the key art. That's really the weapon for like a hunter. It's great for like taking down priority enemies. It's got built-in elite damage, that sort of thing. And then the second weapon we're adding is the quarterstaff. This is a faster weapon that they can use to even sort of like add like block chance and that sort of thing to it. So it's almost like a little bit of a pseudo defensive weapon, but it's also got very high attack speed. Yeah, from a fantasy standpoint, it was really cool to like try On to va create pouvoir jouer weapons avec that made une arme à sense une for main et again, une arme à like deux what I mains. mentioned, like C'est ça qu'ils where the class expliquent. is from. So like a glaive makes a lot of sense for like cutting through the jungle, being an aggressive weapon, being an attack-based weapon. The quarterstaff is really cool because it's like you could imagine like
how do they train with this? They probably found like really strong branches from like trees that were really important to them, and they start to like train with that, and eventually they kind of start to perfect that craft and that bow staff. So there's a lot of really cool fantasy that we can like the art team can really dig into. It also looks cool. Like just to be frank, like if we're talking about a martial arts class, like having the bow staff or the glaive to like really extend some of those key poses that we got with the martial arts Au stuff final, that we j'ai put même into pas the game. écouté c'était I quoi la mean, it question. looks really good. Yeah, it's awesome to see like new weapons for the Spiritborn with Vessel of Hatred. So another question that we have here, this is from Bucko351. Easy name. Question, what's the difference between the Spiritborn and the Druid class? The Druid class currently has bonds with C'est like vrai the que c'est intéressant stag, comme the question. wolf, the En eagle, gros, and les the différences snake. entre le Like, druide what's et le... kind of the changes Bah, du coup, between le that and something like Spiritborn. the Spiritborn? Yeah, I mean, when it comes to the Spiritborn, you're not necessarily turning into this animal that we're talking about. This is a spirit guardian that lives in the spirit realm, and you're channeling this spirit guardian, and the manifestation that we're talking about is what comes out. So when we talk about like ferocity or something, that's something that you see in the jungle, right? Bon, So en gros, la différence notable, c'est que le druide, lui, va devoir parler en fait à des esprits d'animaux pour obtenir l'esprit, alors que le Spiritborn, lui, est enchaîné aux esprits gardiens et grosso modo, il les a directement en fait. Versus the druid, you sort of really Et ça encompass se the manifeste de manière entire différente aussi. animal. And you see that in the C'est gameplay vrai que le quite a druide, bit. on a Where, aussi des esprits, I think mais Nick, you were mentioning ce before, sera where pas it's le like, même yeah, genre que I have celui this bond with the centipede. du When I call Spiritborn him du coup. in, I call the centipede in to deal with this side of the combat, and then I go off and I start managing the other side of the combat. So you really see, when we're choosing the stuff that weren't these things, what does an elf time? And they, Sometimes art will inform. We start to find poisons, fears, right? Voilà, ils reviennent un petit peu sur les esprits gardiens, quoi. That sounds the veil between Sanctuary. C'est vrai qu'on n'a que 4 esprits gardiens avec le Spiritborn, et chacun va faire des dégâts vraiment propres un petit peu à ce qu'il est, alors qu'avec avec le druide, on a aussi 4 esprits, mais qui vont nous apporter des éléments précis et qui ne seront pas des vraies manifestations. En tout cas, on n'en a pas quand on est en jeu, quoi. Ils nous apportent leurs petits bonus. D'ailleurs, si on choisit un esprit en particulier, on peut mettre 2 bonus dessus, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de visuel sur les esprits, en fait. And like the corruption within the jungles during Diablo 2, like was he able to sense it during that time? I know we had talked about like the spirit realm being this pure and like untouched place, so yeah, we can definitely assume that Mephisto knew there was something there. When it comes to the lore of Nahantu, there are a lot of protection that happened during Mephisto's corruption. He wasn't able to break through the veil, so that is something that, you know, that's why it's so dire now. But definitely he had this feeling for sure. Question for not MVP: how does the resource for the Spiritborn work? Do they generate it like passively, or how does that work specifically? Sure. The Spiritborn's primary resource is called Vigor. It does not inherently recharge passively. You'll generate it by using your basic attacks. But sort of like the key with Spiritborn being very customizable, like one of the first choices that you'll be able to make in your tree with your basic attacks is you can sort of like customize like how you will build the spirit beyond that, whether it's like by poisoning enemies or by blocking damage, that sort of thing, to really like kind of make the resource work the way you want it to work. And then later on, there are also some uniques that will allow you to further customize sort of like how your build influences the resource generation. Awesome. I know. Donc en gros, là, il demandait comment on pouvait régénérer la ressource du Spiritborn. Donc grosso modo, ce sera essentiellement l'attaque basique qui va régénérer du coup la ressource. Après, à mesure du temps, en fonction de la construction du build, des items qui vont être récupérés, va y avoir différents moyens en fait du coup de récupérer de la ressource. Certains items vont d'ailleurs nous apporter une régénération de ressources un peu plus importante. Et évidemment, on pourra toujours modifier certains skills pour justement adapter en fonction de ce qu'on a besoin. We just talked about the weapons and stuff, and there's like follow-up questions of like, are the Spiritborn only using two-handed weapons for this class?
Yes. The short answer. They are. La réponse qui tue. The other question that we're getting is, is there like a special quest for before you can actually start a Spiritborn or create a Spiritborn? Or are there quests that are maybe specific to the class itself? Yeah, well, we're going to definitely be introducing the class mechanic similarly to the way that we introduced it with the other classes. As far as the beginning of the story is concerned, you know, we really want to jump straight into continuing the chapter of hatred, right? Like what happened when Nayrel left. Donc on We pourra want to jump grosso right modo into it obtenir and le get right personnage back vraiment into the dès le story. début, And so hein, we're ce going to sera pick comme up from avec the les autres perspective classes. where Nayrel left off. L'histoire en fait sera vraiment That was basée a sur question la from Jaguar. fin I forgot to de throw out the Diablo name. 4, I do donc c'est want to vraiment give une people shout suite outs de when they do l'histoire. actually ask the names. Il n'y aura The rien Grimnot de... asks, Il n'y aura pas does de the quête Spiritborn spécifique à have faire. ties maybe with the Witch Doctor in any type Donc of way voilà, from là on Diablo parle 3? du fétiche Diablo 3. Not at all. When Bon, j'ai déjà parlé de ça, donc en gros, voilà, elle dit que non, ils ont vraiment essayé de créer quelque chose de différent, de nouveau, qui n'est pas vraiment à voir avec le féticheur, et normalement ils finissent par parler des gardiens qu'ils préfèrent, etc. Voilà, donc c'est essentiellement le gameplay, je pense, qui intéresse le plus les joueurs, donc voir un petit peu comment c'est modélisé, voir un petit peu les actions, les dégâts que ça peut faire, les différents gardiens, en apprendre du coup un peu plus sur le personnage en soi, son histoire, etc. On l'aura sans doute dans la suite de l'histoire au fur et à mesure, hein, pour ceux qui voudront vraiment creuser le plus possible les livres qu'on pourrait rencontrer, des parchemins ou autres. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est vraiment la classe et les dégâts qui étaient vraiment les plus intéressants à voir. En tout cas, moi, c'est surtout ça que je voulais, en fait. Je voulais vraiment voir le gameplay, comment la classe se présentait, un petit peu tout ce qu'on pouvait découvrir du coup sur cette nouvelle classe qui arrivera au mois d'octobre, je le rappelle. Donc du coup, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Je suis vraiment désolée, j'aurais vraiment aimé pouvoir la passer en français. J'ai malheureusement réussi qu'à faire les sous-titres en anglais. Donc après, s'il y en a qui ont envie de traduire un petit peu de leur côté, vous avez le texte, donc n'hésitez pas. J'ai essayé de traduire comme je pouvais les informations les plus importantes dans cette vidéo. J'ai essayé de faire au mieux. Donc voilà, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker. Comme d'habitude, ça fait très plaisir et ça soutient énormément la chaîne. Un très grand merci à tous ceux qui le font. Dans la description, vous retrouverez tous les liens relatifs au jeu, même si je pense qu'il n'y aura pas tellement de choses à dire au final. Bon, je pense que je mettrai un lien sur la vidéo originelle s'il y en a qui sont intéressés. Peut-être que je posterai la vidéo en entier avec les sous-titres pour ceux qui veulent la voir sans moi qui parle juste à côté. Je verrai comment je découpe ça, on verra bien. De toute façon, je pense qu'elle sortira avec des sous-titres au bout d'un moment, donc je verrai à ce moment-là. Si c'est pas le cas, je la reposterai en entier avec les sous-titres. Dans le cas contraire, je vous laisserai un lien pour découvrir la vidéo si elle est sortie avec des sous-titres. Puis du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous les petits loulous.